Okay, hi student. How are you today? It is good for you for today? Someone can hear me? Yes. Yeah. Okay, and you can see the screen, my screen already. Okay, so today we will go to the lesson 3 about the abstraction, the encapsulation, and how to build a class in the programming, object-oriented programming. Okay. Oh, sorry, I'm not sharing the screen. Okay. Okay. And this the objective of the lesson. You will know about the nature and the role of the abstraction. That means you understand the concept. What is the view and how to compare between the definition of class and object. And you will learn how to package to present the encapsulation concept about the set, modifier, and some kind of the method in the OOP, the getter and setter method. And you will learn how to build classes and packages in Java. Okay. And we will have 3 parts in these lessons. And we will go to the first part about the abstraction. Okay. We talked already about the abstraction in the first lessons. And who can repeat for me what do you remember about the abstraction? Lê Văn Nhuần. Can you remember something about the abstraction? What is abstraction here? Yeah. Abstraction là trừu tượng hóa. Em hiểu thế nào về trừu tượng hóa ở trong lập trình hướng đối tượng? Những cái buổi đầu ấy, when I say about the abstraction, I talk about the abstraction. What is remain in your mind? Em nghĩ là nó sẽ chỉ cô đọng lại những thông tin quan trọng và có ý nghĩa đối với bài toán đấy ạ. Cũng như quan trọng nhất đối với bài toán thì mình sẽ giữ lại. Yeah. And abstraction, that means how you can describe an object or something. Okay. Abstraction means you want to define something by your way. Okay. Yes. Yeah. And if you want to describe to define something, of course you have to show the most significant properties of that object or that element. Okay. Yeah, thank you. So it's just the way you describe or you view or representation something. Okay. And it is one of the very important principle of the OOP. Okay. And be careful that the most significant attribute or property mean the property that can help you to make the distinction of this object with the other. Okay. And there are 2 types of the abstraction. Maybe you know already in the first lesson. This is the control abstraction and the data abstraction. Okay. For the control abstraction, that means how you describe the way of the program, for example. Okay.
run, for example. So that means you can use a subprogram, okay, for or control flow, for example, to describe the way the program will run, okay. And for data abstraction, you know almost about it. That's how you can describe the data in different way, which depend on the problem. Okay, and we talk about this, and maybe you will remember about the view. Okay, or the point of view, for example. Okay, that is depending on the problem. For example, we will describe the data differently. Okay. And we talked about it already, that for each problem, we just include related attribute in this context. Okay. For each problem, we consider that is in some certain context. And then to describe the same thing in this context, we just include related property or attribute. And of course, based on this attribute, we can make the difference between entity. Okay. And yes, this just the repeat that we can use this characteristic in different problem will be different. Yeah. And this the example just to remind you. For example, you have many objects, okay, many or several microphones of the Nokia, and maybe someone say to you that you have to describe this phone to him or to her. Okay, so how you can use some information to describe this object. Okay, firstly, maybe this just the brand of the phone. You describe about the overall view of this phone. For example, they have a sliding cover, they are flapped, or they are just like the bar, for example. Okay, and there are many things you can use to describe about the phone. And depending on the problem, you only extract the important and appropriate information. Okay, appropriate may be more important than than other information. Okay. For example, you can in different problem. For example, you have some problem related to work, some related to game, some to music, and some to network connection, for example. So you can you can describe the mobile phone, the Nokia phone, in different way. For example, if in your problem, we just use the mobile for business, so you can describe with this information. For example, you see here the most important for the business is how you can email, okay, and then you can use the business application, for example. And so Wi-Fi, Bluetooth, for example, is important also. Differently, for example, when you want to describe this phone, the same phone, but in music problem, maybe there will be a different property. For example, your phone can use to see the movie, to listen to the music, for example, or to listen to the FM. Yeah. So this is just a quick example to remind you that when you describe the same thing, but in different problem,
you can use different property. You use the most appropriate property. Okay. And of course, you can describe the thing with hierarchical structure, for example. You can describe it at many levels. You have the higher level, for example, you have Nokia mobile, and under it you have normal mobile or multimedia mobile, for example. And even lower, you have the basic mobile, business mobile, gaming mobile, music mobile, or 3G mobile, for example. So you can describe the thing different way, and you can describe it at many levels. Okay, so this just reminds you what we have learned in the first lesson. And now we talk about the class and the object. This what can help us to make the abstraction for the thing. Okay, and the class. We know this term already. Yeah, the class. The class is a way to classify objects based on the common characteristic of those objects. Okay. And we know that the class is look like the definition. Okay. So it's just the result of the data abstraction. Yeah, we talk that abstraction. That means you want to describe something. So this the result will be provided to you the class. Okay. And you can use class to define a new data type or abstract a set of objects. And an object is called an instance of the class. We know it already. Okay. And in the class, you can include the method and the attribute that are common to objects of the same type. Okay, we talk about the attribute and we talk about the method. The attribute is something related to the state of this object, and the method is something related to the behavior of this object. Okay, remember it, remind you about it. Yeah, we talked about it already. And here, when we talk about the attribute, one of the two parts of the class is the attribute and the method. Okay. And now we talk about the attribute. Okay. An attribute of a class is a name property. Okay. Một cái thuộc tính có tên, đúng không? Of all possible instance of that class. For example, you have a class of car, and you can have the attribute like color or velocity for this class. And the attribute here is also abstract value. Okay, that means you use this to describe the property of the class. And each object will have its own own copy of the attribute. We know it already. Okay. For example, when you describe a car, you describe it with the color and velocity. And when you describe an object, a real object, for example, you will describe that car will be black and have the speed is 60, for example. Okay. And about the method, yeah, we know already. The method will identify the general operation that all instance of the class can perform. And it determines how an object responds to a message. Yeah. And usually the method will operate on attribute and often change the state of the object. And remember, any method must belong to a class. That made the program in Java is different from in C, for example.
because everything you have to pack it in class. You never have the main, for example, outside the class. Okay, so remember it. Any method must belong to a class. When you declare a method, it must belong to a class. And this is another example when you have the automobile class, you will have the method to describe that it can be accelerate or decelerate, for example. I think this is just the reminder, so I can go quickly and I hope that it can remind you about the first lesson we learned about it already. Okay, and this the result between class and object. Okay, and we know that class is a conceptual model just to describe the entity, and object is the real thing. Okay, the real entity. Yeah. One thing is just the conceptual or description. Okay, and one thing is the real. Yeah. And the class can act as the stereotype or the prototype, for example. We can use to define the property and the method of a common object. Okay, and for object, for each object, it will have a class that's defined. Okay, and the data of the object is different. Yeah. And a class is called an abstraction of a set of objects, and an object is an instance of a class. So I think it's clear. And this example, maybe you remind you about this illustration we learned in the first lesson. One is the illustration for the class, and one is for the object. Okay, and for the class, we just have the definition about the attribute and the method for this class. And for the object, we will have the instant property. Yeah, that means we have the true value or the real value for each attribute. Okay, you know this the true value for the property. Okay, do you have any question for this part? This is just the reminder for the first lesson. Is this okay? Is this okay, student? No one want to answer me? Or no one follow the class? Okay. It's okay. You don't have the microphone? Okay. Okay, so now we go to the second part of this lesson about the encapsulation. Okay, so what is encapsulation? We know already, yeah. But now we will go more deeply how we use the encapsulation and what is the more deep meaning. Okay, yeah. This is again abstraction, one of the four basic principles of the OOP. Okay, we know that about the attribute, we know about the method or the operator, and now the data and this method will be packed in a class. Okay, so that's it. The encapsulation is some kind like
you packing the data or the attribute and the method in class, in a class. Okay, this is the way we pack the data and behavior in a class. And the purpose of this this encapsulation is you want to provide a set of certain service. You want to provide to user some service, and you will pack it in a class. Okay. And now this we present to you as a black box. So the detail inside are hidden from the client. And even when the design of this black box is changed, for example, you change the source code or you change the design of this black box, the external interface is not changed. Okay, so user here don't need to understand the detail of this black box. He just used the interface. Okay, this is the interface. Keep the interface to interact with this black box. Okay, don't know how it works, but it works. Yeah, they just care about the interface. They don't have to care about the detail inside this black box. This is the advantage of the encapsulation. Okay, you pack everything in a class, and then for the client, you just interact with this class via the interface. So when we already, for example, you imagine this black box of the class. So the object of this class will has two views. One is inside the class. Inside the class, we have this class here. Okay. And inside the class is here. That the method inside the class, you have the method inside the class and the data or the attribute inside the class. Yeah, this is the first view inside the class. And outside the class, we will have how the user or the client can see, how they can see the class. Yeah. For example, if you provide to the outside the interface, this is the illustration for the interface. If you provide them the interface with the method, the client can see the method. If you provide them the interface to see the data, they can see the data. So it depends on how this black box is designed. Okay. Tùy thuộc vào cái việc thiết kế cái black box, cái class này như thế nào, đúng không? Thì phía bên ngoài có thể nhìn thấy các cái method hay là nhìn thấy các cái attribute của cái class đấy nhé. Đây là cái cách mà bên ngoài có thể nhìn vào cái class này. Còn bản thân trong class này thì giữa method và attribute là chúng có thể nhìn thấy nhau. Đấy là cái hình ảnh về hai cái view đối với cả một cái class. You can see you can have two view in class. Okay. So now you know that if you provide some way, the client can how to say interact with the inside of the class. But how you can provide this this method or this way? You can use something called the asset scope or asset modifier. Okay, phạm vi truy cập. Yeah, you have two terms about to describe it.
is the way to determine the visibility of the program component to other program component. And in the class, you have the component for class. We have the attribute and method. So how you can use this modifier to determine the visibility of attribute and method to the outside. Okay. And for class, you can have some kind of modifier. For example, you can have the private modifier or public modifier, and the other you can see in the next lesson. Yeah. And for the private mean riêng tư, đúng không? So when an attribute or a method is designed as a private attribute or private method, it can be accessed by just the object in the same class. Private, that mean riêng tư mà, thì chỉ các cái phương thức và các cái thuộc tính của cái đối tượng đấy thì chỉ có thể được truy cập bởi các cái đối tượng thuộc cùng một lớp. Yeah. Còn another way, when you declare an object, when you declare an attribute or method is public, so this attribute and method can be accessed from everywhere. Public mean công cộng, đúng không? So it can access from every other object. Okay. So this is one illustration to show you that when you encapsulate a class, that means you encapsulate the method as the ring outside of this cycle, and the inside here is the attribute. And for example, you want to access to this attribute, which is called outer, for example. So because the outer here is encapsulated as the private property on the private attribute, so you cannot access to it directly like this. So here is not okay. And you just can get the author name via a method, which is granted to the public. Yeah, for example, you have one method named get author name. This get author name is in the public modifier, so you can use this method to get the name of this book. So remember that only the public method can access to the private attribute, okay? Because this is in the same class, okay? So access directly to the private attribute it cannot happen. So you can use a public method to access this object, and this public method will have you to access the private property. Okay, maybe in the next slide you will see it clearly. Yeah. So again, we repeat about the data concealment. Okay, that means you can hide the data. Okay, by using the asset modifier. Tức là bây giờ sử dụng cái asset modifier là mình có thể che giấu được thông tin. So the user cannot change the data unauthorized, for example. Yeah. So when you want to hide some data, you
you need to assign it to the private asset modifier. Okay? If you want to hide something, you will assign it with the private asset modifier. Okay, and mostly every attribute of an object will be assigned private modifier, mostly. And to asset to this private attribute, you have to declare the public method. You will use the public method to asset the private attribute. Okay, so from the other object, you can, if you want to know about the attribute of this object, you cannot go directly. You have to go through some a public method here, and this method will asset to you to the attribute, for example. Yeah, so here I say that other object that want to asset this private data must go through the method of the class that have the public asset modifier. So by this way, you can hide the data, or you can hide the property or the attribute from the outside. Okay, you can hide. So this is the way to use the asset modifier to hide something. Okay. And now from the outside, you just can asset to the public method. You declare 1, 2, 3, 4, 5, 6 method here. Yeah, and it just can asset to the public method. And it cannot set to the internal attribute, which is in the red color here. Okay. Đoạn này cô nói thế các bạn có nắm được không? Và mình đang nói về cái vấn đề là làm thế nào để gọi là đóng gói lại. Cái tính đóng gói của lập trình hướng đối tượng là gì? Đấy chính là cái cách mà mình bao gói dữ liệu, bao gồm là các cái thuộc tính và các cái phương thức của một cái class nhé, của các cái đối tượng vào trong một cái class. Và nhờ có cái cách mình đóng gói nó lại như vậy thì bây giờ cái class đấy nó giống như là một cái khối hộp màu đen chẳng hạn, đúng không? Hộp đen cho người dùng. Người dùng từ bên ngoài thì chỉ có thể là nhìn thấy được cái giao diện làm việc với class thôi và không quan tâm đến cái nội dung chi tiết ở bên trong của class. Đấy. Thì đấy là cái ý nghĩa thứ nhất. Và cái ý nghĩa thứ hai là nhờ có cái tính đóng gói này mà mình có thể triển khai được cái gọi là cái ưu điểm của lập trình hướng đối tượng là cái tính che giấu thông tin. Che giấu thông tin bằng cách nào? Tức là các cái thành phần như là thuộc tính và phương thức thì nó đều được gán một cái thằng nó gọi là phạm vi truy cập. Nó có một cái thông tin gọi là phạm vi truy cập. Chỉ những thuộc tính và phương thức nào mà có phạm vi truy cập public thì từ bên ngoài có thể nhìn thấy. Đấy, các bạn hình dung nó giống như là có một cái interface ở giữa class và bên ngoài, đúng không? Thế thì bây giờ thằng nào public thì bên ngoài mới nhìn thấy. Còn thằng nào là private thì chỉ nội bên trong cái class đấy nhìn thấy nhau mà thôi. Đấy, bên ngoài không thể nhìn thấy những cái gì là private được. Đấy, chính vì vậy mà mostly là đa phần khi mà chúng ta xây dựng các cái class thì các cái thuộc tính đều được gán cái phạm vi truy cập là private, thì nhằm mục đích là gì? Đưa nó vào cái lõi này, đúng không? Đẩy hết tất cả các cái phần dữ liệu vào cái lõi bên trong màu đỏ này. Cái phần này là che giấu lại, không để cho bên ngoài nhìn thấy. Bởi vì làm sao? Bởi vì nhiều khi là nếu mà bên ngoài có thể truy cập vào cái lõi này, cái dữ liệu này thì họ có thể thay đổi hoặc là thực hiện những cái phép gán hoặc là làm các cái thao tác không được phép trên các cái dữ liệu thì ảnh hưởng đến đối tượng, ảnh hưởng đến dữ liệu. Và bằng cách là che giấu như vậy thì mình đòi hỏi là nếu để muốn cho bên ngoài sử dụng cái thuộc tính ở trong lõi này thì mình định nghĩa ra một cái phương thức. Bản thân cái phương thức này sẽ làm sao? Truy cập được vào cái lõi này, bởi vì là nó trong cùng lớp thì là cái phương thức này truy cập được vào cái lõi này.
Đấy, và bên ngoài lúc này là chỉ có tương tác được với cả cái phương thức public này mà thôi. Đấy. Nếu tôi muốn cái thuộc tính nào tôi muốn bên ngoài có thể truy cập được thì tôi sẽ định nghĩa cho nó một cái phương thức public. Đấy, để nhằm mục đích là khi người dùng muốn truy cập vào đối tượng vào các cái thuộc tính của đối tượng thì tôi kiểm soát xem là họ truy cập như thế nào, họ có gắn nhầm, gắn sai, gắn giá trị không đúng hay không, thì thông qua cái phương thức của tôi. Đấy. Thì là nhằm là để kiểm soát cái việc thay đổi về dữ liệu. Thế còn những cái attribute nào mà mình không muốn bên ngoài nhìn thấy, không muốn bên ngoài làm việc thì mình không cung cấp cho nó cái public method. Đấy. Thì bằng cách là thông qua các cái asset modifier chúng ta có thể kiểm soát được cái tính che giấu của dữ liệu. Is this okay? Okay. Yeah, okay, thank you. So now we say a little about how you can declare the method here to access the attribute. This is the outside, okay, and this is the class, okay. When you want to access and modify the data value or the attribute here, the core of this cycle, you can provide the method for the other, and we call it the accessor or getter, and we call it mutator or the setter. That means you have the getter method and you have the getter method. For getter is used to return the current value of attribute, and for the setter is to assign new value to this attribute, for example. And this just the how to say this just the recommend that you can name this method like this. For example, one class, you have the attribute x and y, for example, which is ent, for example, which is float, for example. And then if you want the outside asset to x and y, you need to provide this kind of method, and you can name it. This is just the suggestion, or I just the recommend to name the method. It's not the requirement, but this the recommend. Cái này là người ta recommend mình chứ không phải bắt buộc, nhưng mà nên dùng cái cách đặt tên như vậy để sau này mình có nhiều phương thức quá thì mình không bị phân tâm vào những cái phương thức get set này. So you can if you can define a method name get x and get y. Okay. In this method, you declare you write some statement to return the current value of x and y, for example. This the common return, for example. And you define also set x and set y. Yeah, that means you use the name of the attribute before the set and get. Yeah. And in the set and get here, you can have some common, for example, to set the value of this attribute. Okay, this is just some recommend to you to name the method, the public method, to access the private attribute. Okay. And now we will go to the main part of this lesson, is how you will build this class in Java. Okay. Phần này thì cô nói qua về các phương thức get set và cái recommend trong việc đặt tên của các phương thức đấy thôi, đúng không? Đấy. Thì
Các cái phương thức được đặt tên là get là các cái phương thức để nhằm lấy về giá trị hiện tại của thuộc tính. Còn những phương thức nào được đặt tên là set là nhằm mục đích là để gán các cái giá trị mới cho thuộc tính. Thì khi gán giá trị mới thì mình sẽ có sự kiểm soát xem cái việc gán đấy là có hợp lệ hay không. Đấy chính là cái điểm mạnh của việc dùng get set để ngăn cản người dùng truy cập thẳng vào x và y. Is this okay? We can go to the next part. Can I go to the next part? Okay, we go to this how you can build the class and the package in Java. Okay. Firstly, we talk about the package. Okay, you know something about the class already, but what about the package? Yeah. In your program, maybe you can have several classes or many classes. So some of them can have some related relation. So we can define the package that can be used to group the classes without logical related. Tức là package là được làm gì? Xây dựng ra là để nhóm các cái class mà có cái quan hệ logic lại với nhau. Có các cái quan hệ một cách logic với nhau. And the package will be described as a directory in your computer. It looks like the directory that help you to organize and locate classes. Okay, and it's avoid having the conflict class names. Yeah. For example, you cannot have the same class with the same name in your application, but when you divide it into package, you define some class in your package. You can use the same name with the class in the other package. So you use your package to avoid the conflict between your package and other package. You don't know in other package how many class name do they have. So you declare every class of your program in your package. So you can avoid this conflict. Okay, and of course, because in different package you can contain classes with the same name, but in one package you cannot have the same class. Okay, you cannot have the same class name. Okay, and you use package to protect the classes, the data, and the method at a broader level than relationship between classes. Okay, and when you do the program in C++, for example, it's the same concept of the namespace in C++. And for example, here we talk that the package, it look like the directory. So when you do your program, you see something in the source code like this. It look like the folder in your computer, and we will have here the package. It look like a folder, and inside this folder you will have the class the Java 5, for example. Each Java 5 here correspond to a class, for example. Yeah, and you can remember that package, it look like a folder which can contain many classes inside. And the class, when declare the class, you can use the point to separate the package. For example, you can have many folder, nested folder, for example, like this, and then you have the 5. Okay,
So for example, file 1, 2, 3, and this is the packet 1, packet 2, and packet 3. So you can access to the file 1 via the directory like this. To access to the file 1, you can go through this directory. Okay. And in conventional, you can use the lowercase character to name the packet. This is the conventional. Okay. And the packet name must be written at the top of the source file, of the source file. Okay, and because in each file, in each source file or each Java file, you can have only one declaration for the packet. So that means this packet will be included every classes in that file. For example, in that file you have that file has 3 classes. So this all of these classes belong to the same packet. Yeah, this is what this sentence say. Okay, and one packet can be put in another packet, like this directory. You can put the nested packet. Okay, so now we know about this packet already, and now we will see how we can write down the classes. For example, each class corresponding to 1, 5, for example, in this packet. Yeah, this is the second part. We will know how to build a class. Yeah, you know that's class, you know the definition of the class, and now how you can write down a class. Yeah. Firstly, you have to know the name of the class, okay, and you have to know the attribute, every attribute of this class and every method for this class. And then now you will define the class with this structure. Firstly, you will have the class name, and then you declare the attribute, and then you declare the method. This is the structure of a class. And in example, you can see the syntax to use to declare the class. Remember the keyword class is used to declare a class. And you can imagine, for example, the a 5, a Java 5. The class name 5. Point Java. This is a 5 name. Class name point Java. And what will be write down here? Firstly, you write down the packet name or where the folder this class belongs to. Okay, the first line you will write down the packet name with the structure, with the syntax packet space and then the packet name and then the semicolon. Okay. For example, in the second line, you will declare this class. You use the keyword class. You use the keyword class. And before you use the modifier, you declare the modifier, which can be public, private, for example. This time you know already about these two modifiers. And then you declare the class name. Okay. This is the definition of your class. Okay. And then you have, what is this? This is the block of code. You have this block of code. And inside this block of code, this will be the class content. Okay. You will have the attribute declaration here, and you will
have the method declaration here. Okay. And this one example, you have this declaration. From this, you know that the class name is, what is the class name? Student. And the modifier or asset scope, Public. it's public. Okay. So, and inside the parenthesis here, you will have the class content, something here. Okay. So remember this syntax when you declare a class name. When you declare a class. Yeah. Modifier is before and then the keyword class or word class and then your class name. And now for the class, remember for the class, you can have just two modifier. You don't have the private here. You just have public or no indication. That means nothing. You write nothing here. Okay, so what does it mean for these two modifier? For the class public, that the class can be accessed from anywhere. Okay, and then this class must be declared in a file name, a class name .java. When you declare a class as public, you have to define it in a file name with the same class name .java. Okay, and when you define a class with no indication, that means the class can be accessed from its own packet only. For example, by another way, you declare this class like this, something here, and no indication, that means nothing here. Yeah. So when you declare this class can be accessed from its own packet only. Okay. So for example, you have a very big file like this. You have another public class here, A, for example. And when you have a class which is public, remember this. So the file name will be a.java. Okay. When public, the file name will be the same of the class. And in this five a.java, you have two classes. Okay. This is one, and this is another class. You have one class here and one class here. And for this example, class A can be accessed from everywhere. Okay, for example, you have another B.java, another C.java. From these five, you can access to A. But can you access to student or not? Can you access to student from B.java, for example? No. No. Why? Can you explain? Because it's not public. Yeah, because it's no indication. That means it's not the public class. So when you can access it from which class? For this, no. But when which class? With which class you can access to student? Who know the class we can access to student? From outside, you can access to A. From outside, you can access to A, okay? From outside, you can not access to student. The same, you cannot access student from C. But
How you can access to student? Only from its own packet. That means you can, yeah, how? A Java. Yeah, you just can access to student from the same packet. That means from other class in the same packet. Okay. Okay, because here maybe you have some name here. Some name. Okay. So please remember that. Okay. For public, okay. Outside, okay. Inside, okay. But for the class with no indication, it can be accessed from the class in the same packet only. Nhớ nhé. Những cái class nào mà không được khai báo là public thì chỉ có thể được truy cập từ các cái class trong cùng packet mà thôi. Okay. Any question? Okay. So we move to how you will declare the attribute. Okay. You know how to declare the class, and now you will know how to declare the attribute. Yeah. And you know that the attribute is something like the property of this object. So you will use the same declaration for the variable. Okay, similar to the declare variable. Okay, that means for the variable you will have the type and then the name of the attribute. Okay, but now you have to add the modifier for this attribute. Okay, and you can initialize it also when you declare it the same like with the variable. Okay, and here, for example, you have this code. Firstly, packet space, and then this the packet name. Okay, and you will see this one folder named com and one folder named megabank and one folder named model. And inside this folder, you have the bank account .java class 5. Okay, from this packet name, you know about it. You know about the structure of this folder. Okay, this is one class, packet public class, name bank account. So you know that this will be in the 5 bank account .java. And in this class, you will declare the attribute. You have these 2 attributes of this class. The first class, the first attribute name on. Okay, on with have the type string. Okay, this look like the variable, but it had the modifier before, private. Okay, the second you declare the attribute balance of the double type, and you assign the first value for this balance is 0.0. Okay, and balance had the asset modifier is private also. Okay, so this is how you declare the attribute. And remember that you remember to add the modifier. Okay. And for the method, you declare the same as how you declare a function or a method. The same thing, the same way. You have the method name, okay, and then the parentheses, okay. Inside the parentheses, you have the parameter list, danh sách tham số. Okay, and you have the return type of this method, the same as you declare a function or a method normally. But you have to, again, you have to add the modifier at the beginning. Okay, remember to add it. Okay, and inside the code block, you will have the content of this method, the same way. Just remember to add the modifier. Okay, and this is one example when you declare a method name debit.
Okay. Having one parameter name amount of the double type. This is just one parameter. Okay. And the return type, they don't have the return type. Okay. And the public modifier is public. Okay. And inside the block of code here will be the body. Okay. And what we call the signature. This is very important that you have to remember the definition of signature for a method. Chữ ký của phương thức. Yeah. Each method, remember, each method will have its own signature. And that signature will have to distinguish the method with other method. Okay. So they have to be different between method. Okay. And what is the signature of a method? The signature of a method will include firstly method name, and secondly the number parameter, and the third is their type. Okay. First, second, try. We can count something like that, but remember that the signature of a method is the combination of three parts. One is the method name, the second is the number parameter, and the third is their type with the type of the parameter. Okay. So for example, you have this declaration, and you will can you figure out for me the signature of this method? Who can show me the signature of this method? Bùi Văn Huy nè. Bùi Văn Huy 2019-8231. Yeah. Can you tell me what is the signature of this method? Cô nói tiếng Việt được không ạ? Ôi tôi chết. Thế đã in cái slide tiếng Việt ra chưa? In rồi ạ. Ừ. Thế bây giờ chỉ cho cô chữ ký của cái phương thức này là gì nào? Dạ thưa cô là credit tên là Ok. file đấy tên là credit ạ. Không phải file đấy tên là, mà đây là gì? Tên lớp ạ. Không phải tên lớp. Hàm. Không phải hàm. Method là gì? Phương thức. Phương thức ạ. Đúng rồi, phương thức nhá. Cái này là phương thức. Hàm là gì? Tiếng Anh hàm là gì? Function. Function, đúng rồi. Procedure là gì? Thủ tục. Thủ tục ạ. Đấy, đúng rồi nhá. Có 3 cái từ này thì là khác nhau nhá. Và những cái từ như là hàm với thủ tục này là dùng ở trong các cái lập trình tuần tự nhé. Lập trình thông thường chứ không phải dùng trong lập trình hướng đối tượng. Trong hướng đối tượng thì nên thường dùng là cái thuật ngữ là phương thức nhé. Đương nhiên nhiều khi mình cũng hay nói nhầm ấy, thì mình cũng hay bị nhầm, mà cô nhiều khi cô cũng hay nói nhầm, nhưng mà nhớ ra là phải chỉnh ngay, là dùng cái từ là method nhé. Vậy chữ ký của phương thức này gồm thứ nhất là tên là gì? Tên là credit. Đúng rồi. Next. The second. Number parameter. Có mấy tham số nào? One. One. Ok. Bây giờ cô hỏi tiếng Việt, em trả lời tiếng Anh nữa. Và tiếp theo là gì?
kiểu của tham số là cái double. đúng rồi. Nhớ phải liệt kê 3 cái này thì nó mới đầy đủ là chữ ký của cái phương thức này. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Yeah. What happen if I write something like a double and then comma and then ent x and I close it like this. So what is the signature of this new method? For example, I add another parameter like int for example. What is the signature of this method? Đặng Trung Anh. Alo ạ? Yeah. Nghe được không ạ? Yeah. Vâng. Can you answer it? Và cái chữ gì nhỉ? Cô nói lại được không ạ? Cô nói lại câu hỏi được không? You show me the signature of this method. The signature, the name Yeah. is the name is credit. Okay. The number of what is it called in English? Số lượng tham số. Yeah, one. in the slide already. Number parameters. Yeah. The number of parameters is 1. No, here I add x. X, yeah. Yeah. So how X many number. parameter? How many parameter? X number. No. X number of parameters. No. For example, I write down this public void credit double amount ent something like this. So how many parameters? Two Yeah, parameters. two. Yeah, two parameters. And what else? The type is the type is double and integer. Yeah. Yeah. Double then ent. Okay. So what happen if I have this the same here? I have ints comma sorry double amount. Oh my god. No. Like this. The name is still credit. Everything is still the same. Everything is still the same. Everything. The type of parameters is int and double. Just flip backwards. Yeah. So carefully, when you have two methods like this, okay, for the name the same, for number of parameter in the same, but for the type of the parameter is now int, int, and double. Be careful. This is different. Okay, so you will have two different methods because you have two different signature. Okay, thank you. Bạn lưu ý nhé, cái chữ ký của phương thức nó quan trọng cả cái thứ tự của kiểu dữ liệu, của kiểu tham số truyền vào nhé. Kiểu dữ liệu của tham số truyền vào nó quan trọng cả cái thứ tự nữa. Nên không phải là hai cái phương thức này có cùng tên, có cùng số lượng tham số, có cùng kiểu là int và double thì hai cái phương thức này giống hệt nhau đâu. Không phải nhé. Với tham số thứ nhất thì kiểu của tham số truyền vào là double rồi đến int. Với phương thức thứ hai thì kiểu tham số truyền vào là int rồi đến double. Vì vậy là khác nhau. Và đây là hai phương thức khác nhau. Nhá. Phải lưu ý cái này. Cái type này phải remember about each order of type. Yeah.
can make the signature differently. Okay, please remember about it. And then later, when you learn about the overloading, you will see what will be happen. Okay, được chưa? So remember, when you declare a method, you have to show out its signature. And in one class, you just can have a method with different signature. You cannot have the same method with the same signature. Okay. Không thể nào là định nghĩa các cái phương thức có cùng một cái chữ ký trong một cái class được nhé. Các phương thức phải khác nhau về mặt chữ ký. Okay. And remember about this kind of return of the return type. Who can read for me what is the return type of it? What is exactly the return type when I declare something like this? For example, when you want to return from the method int or double, you can write down like this. But what happens when you write void in the return type? What happened? Trả về trống ạ. Trả về trống nghĩa là gì? Kiểu không có gì. Nó sẽ trả biến null. Không phải trả biến null. Return nothing. Yes, correctly. Không phải trả về trống mà là không trả về nha. Không trả về. Trả về trống hay trả về null thì là different với nhau, đúng không? Hai cái này là hai khái niệm khác nhau nhá. Nên là nhớ rằng với void này là không trả về chứ không phải là trả về trống hay null. Nếu các bạn trả về null, các bạn phải có lệnh gì? Return null nhá. Thì cái đấy nó khác hẳn với việc là gì? Không có lệnh return. Ok. Đấy, nên là chú ý khi mà mình phát biểu cái gì liên quan đến void này, không phải là return null mà là no return nhé. Đấy. Không có lệnh trả về nhé. Và nghĩa là phương thức này nó chỉ tính toán chứ nó không trả về cái gì hết. Ok. Yeah, remember it. Yes. So here, when you want to return something, okay, at least one value or object, you will use a return statement in the block code. Okay. And if the method does not return a value, the return type you use is void. There's no need for the return statement. Okay. Does not return a value. Okay. When you use void, that means it doesn't return a value. And when you have many return statements in one method, you have many return statements in one method, the first statement in the program will be executed. The first statement that it reaches will be executed. Okay, remember it. So for example, in this, there are two methods. This is the first method and this is the second method. Sorry, this my mini screen, not the uppercase. For example, who can read for me these two methods? What is his signature? Okay. Đào Quốc Trường. Có. Yeah. Can you explain for me these two methods? Phương thức đầu tiên thì tên là gì nào? Đầu tiên tên là check out. Yes. Something else? The number of Có parameter là gì? the number of parameter is one. Yeah.
one parameter and type of the type integer. int. Okay. The second signature also have name checkout. Yeah. Have one parameter of the type int. Yeah. Okay. Và nhớ rằng là gì? Khi mà mình đọc signature thì không có gì? Không có kiểu trả về. Không có kiểu trả về ở trong cái chữ ký phương thức. Nhá. Đấy, không có kiểu trả về. Chỉ có mỗi tên, số lượng tham số và kiểu của nó là gì mà thôi. Đấy. Thế thì Trường giải thích cho cô phương thức số 1 nào. Phương thức này nó làm việc gì nào? Đây là tên phương thức này. Đây là tham số truyền vào này. Và kiểu trả về của phương thức này là Boolean. Đấy. Giờ em giải thích cho cô cái phương thức này nó thực hiện việc gì nào? Phương thức này thực hiện việc kiểm tra liệu y có thiết cho 2 không? Bằng cách nào? Bằng cách thực hiện câu lệnh nào? Thực hiện một lệnh if lấy y chia cho 2, lấy phần dư. Nếu như phần dư bằng 0 nếu bằng 0 thì trả về true. Trả về là true, còn không, trả về false. Trả về là false. Và cái trả về này là nó phải true hay false này là gì? Nó phải phù hợp với kiểu trả về ở đây nhé. Phù hợp với kiểu trả về. Mình định nghĩa là Boolean thì chỗ return này cũng phải là có kiểu là Boolean. Ok, rồi cảm ơn bạn. Nào, phương thức thứ hai nào. Bạn Đỗ Bá Hoàng Nam. Yes. Em cũng explain cho cô phương thức này nào. Nó thực hiện việc gì? Name là checkout. Parameter là parameter type là int. Đúng rồi. Boolean là kiểu trả về true false. Đấy, khi mình đọc một phương thức mình phải đọc như vậy. Đây là signature thôi thì không nói đến kiểu trả về, nhưng mà khi mà diễn giải một phương thức thì phải nói tên nó là gì, đúng không? Các tham số như thế nào và kiểu trả về là gì. Đấy, phạm vi truy cập của nó là như thế nào nữa. Đấy, thì mới là đọc hết được cái dòng này. Các bạn cứ cố gắng làm sao mà diễn giải được tất cả các cái word ở trong cái syntax này. Rồi. Thế cái phương thức này thực hiện như thế nào nào? Thì phương thức này bên trong không có điều kiện nên là chỉ return về true thôi. Thì cái câu lệnh đầu tiên nó gặp là return true, đúng không? Thế thì lúc nào nó cũng làm sao? True, không có false. Lúc nào nó cũng trả về true nhé. Và không bao giờ nó làm sao? Nó chạy được đến cái lệnh. Ok, em nói đi. Vâng, ý em giống cô là không bao giờ đến được false. Không. Tức là nó đã reach, đúng không? Đến cái lệnh return là nó sẽ kết thúc và trả về nhé. Chứ còn không bao giờ nó chạy được đến những cái lệnh đằng sau cái lệnh return này đâu. Đấy, nếu mà theo cái cấu trúc như thế này, đúng không? Vì vậy nếu mà chúng ta viết thế này thì một số cái IDE nó sẽ báo lỗi ngay ở đây. Và một số cái IDE thì nó để thôi, nhưng mà đến lúc chạy thì cũng không bao giờ nó reach được vào cái for này nhé. Đấy là một cái ví dụ. This is one example to see that when once it reach the return statement, it will return the value and stop the method. So the other statement before the return never reach. Okay. Thank you, Nam. Okay. So we talk how you can access the attribute and method in one class. This is a little earlier to say about it, but maybe you can see in the example, so we have to present it at this slide, that you can use the point operator, or you can call it the asset operator. Yeah, you can use this to access the attribute and the method of a class.
For example, you have this class name sample, and then somewhere in your program, you have one object of this class, of the sample class, and you want to access to the method of this class, the display method of this class. So you will use the asset operator point here, for example. So this is to later you will see it in the example. So we have to show you before. Okay. Who can read for me this class? What do you understand about this class? Oh, sorry, this class is and here. Who can read for me? Oh, I have to call to pick someone. Lê Chí Minh. Em đây. Yeah, please explain to me. Em nói bằng tiếng Việt được không cô? Line by line, okay. Cái này khởi tạo ra một class sample này, rồi khai báo ra khai báo một hàm display mà trong đó truyền vào các biến double D và Y, rồi Okay, có stop. xong rồi nó Yeah. print ra biến Y đấy. Okay, stop here and we will analyze your explanation. Okay, you stop here. Let's check. You say, how to say, you declare, not declare, initialize one class. Here? No. Ở đây phải là gì? Không phải khởi tạo mà là gì? Thuật ngữ đúng nào? Đây không phải mình khởi tạo một class mà đây là khai báo một class. Bởi vì các em đã biết là gì? Class nó chỉ là gì? Là cái định nghĩa thôi, đúng không? Nên là nó không có cái gì cụ thể, gọi là giá trị gì cụ thể cho class đâu. Đấy, class ở đây chỉ là khai báo thôi nhé. Nên đây không dùng từ khởi tạo một class mà đây là khai báo một class sample. Này, khai báo một class sample. Thế còn vẫn còn thiếu cái từ khóa này. Có gì? Public. Có phạm vi truy cập là public. Như vậy mới đầy đủ cho cái dòng lệnh đầu tiên nhé. Đấy, tên này, phạm vi truy cập này. Đấy. Đến dòng thứ hai, khai báo một hàm display. Khai báo thì đúng rồi đúng không? Đây là một gì? Lúc nãy vừa nói với lập trình hướng đối tượng là phương thức display. Ok nhé. Truyền vào các biến không phải. Phương thức display này có bao nhiêu tham số truyền vào? 2 tham số truyền vào. No. Không có tham số truyền vào nào. Đúng rồi, vì ở giữa cái dấu ngoặc này là không có gì nhá. Tham số truyền vào sẽ được viết ở giữa hai cái dấu ngoặc này. Không có nhá. Tham số truyền vào. Ok. Thế rồi đến dòng thứ ba thì nói là gì nào? Dòng thứ ba là sẽ phải đọc nó thế nào? Khởi tạo các biến ạ. Không phải khởi tạo. Trước khi khởi tạo phải có gì? Chọn kiểu dữ liệu. Không phải chọn kiểu dữ liệu, chết rồi, anh này chả học gì mấy cái buổi đầu rồi. Khai báo. Kiểu dữ liệu. Không phải kiểu dữ liệu. Khai báo biến gì? Khai báo một biến tên là
D. D, đúng rồi. Có kiểu dữ liệu là Double. double. Rồi gì? Lúc này mới gì? Khởi tạo bằng 20,3. 20,3 nhá. Một dòng duy nhất thế này thôi nhưng mà em diễn giải nó dài như thế này cơ. Đấy, Dạ vâng. thì mới là nắm được vấn đề. Đúng chưa? Dạ vâng. Dòng thứ tư nào. Khai báo một biến. Đúng rồi. Tên. Tên Y. biến là gì? Y. Khai báo một biến Y. Kiểu là In. int, đúng rồi. Và làm sao? Và ép kiểu của D. Sao lại nói cái lấp lá lấp lửng ép kiểu của D? Ép kiểu của D thì mới được nửa bên này. Còn chưa hết được nửa bên này. Mới có ép kiểu, nghĩa là mới được thế này. Ép kiểu ép kiểu dữ liệu. Còn cái gì ở đây? Cái in đấy. Thì em là phải đọc thế nào? Ép kiểu của D về kiểu gì? Về kiểu int ạ. Đúng rồi nhá. Dạ vâng. D này, ép kiểu về int này. Sau khi ép xong thì làm gì? Sau khi ép xong thì khởi tạo ạ. Khởi tạo hoặc là gán, đúng không? Dạ vâng. Khởi tạo bằng giá trị của D được ép kiểu về int hoặc là gán bằng giá trị của D ép kiểu về int. Đấy, các bạn đọc và phân tích các cái câu lệnh thật là kỹ cho cô nhé, không làm nhanh. Sau đó cuối cùng mới là làm gì? In ra Y. Đúng rồi, in ra Y nhá. Vậy thì là mới hết là gì? Hết cái phương thức này thôi. Được chưa? Chú ý theo dõi cách mà cô diễn giải từng cái lệnh một để sau này khi mình đọc các cái chương trình mình nắm được thật kỹ từng cái word viết ra ở đây nó có ý nghĩa là cái gì. Từng word một. Không bỏ sót một cái gì cả thì mới là chuẩn. Ok, thank you chị Minh. Dạ vâng. Yeah. And then we have another method in this class with the name main. Yeah, you know it. Okay, with the name main. And in this method, you have, for example, this command to declare an object as, and then because this object is declared as the sample, and when you want to access to the display in this class, you use the point. Okay. For this, maybe later you will I will analyze for you more clearly. Yeah. Okay. Just to introduce to use that the point operator is used to access the attribute or method. Okay. And what about the asset modifier for the attribute and methods? Yeah. Here you will know there are 4 ways to declare the asset modifier for attribute and method. It's different from the asset modifier for class. We just have public and nothing or no indication. This for class. And this for attribute and method. You can have 4 kinds of the asset modifier. The first one is public. Okay, public means can be accessed from anywhere. Okay, outside, including outside the class or outside the packet. Okay, everywhere. You just say everywhere. Okay. The second is private. That means can only be accessed within that class. Okay, with inside the class only. Okay. No indication that can be accessed from within the packet containing that class. Okay. And for the protected, maybe later when you learn about the inheritance, you will be reminded about the protected.
modifier. Okay, so I will get you this illustration. For example, you have this packet A, for example, and inside you have some class A1, for example, class B, A2, for example. You have something inside. Okay. And this one is public, for example. And you have another packet, like the packet B. And you have the class B1. This public, for example. And inside the class, you have an attribute and method with some name. Okay, maybe I write down for you, or you can be make mistake. Okay. Here I have the public X, ent X. Okay, private ent Y. Yeah. And I have a public get Y, with it will return Y. Yeah. For example, in the class A, I have this definition for the class A1. So what will be happen if you want to access to the X and Y and Z? Oh, I forgot the Z. I have no indication, double that. Yeah. Yeah. And now let's see. For the Y, for the X, what do you have? What do you have as the modifier for X? You have the modifier for X is public. So where you can access to X? From everywhere. Okay. Firstly, from inside the class. What does it mean inside the class? Inside the code block here, from another method, you can access to X. Okay. Okay. For example, if for example here we have something, some command to access the X. Okay. From the class in the same packet, you can access to X also. And from other class, you can access to X also. Yeah, that means from anywhere. Okay. Secondly, for the Y. For the Y. Okay. The Y here private. That means can only access within that class only. So you just can access from Y to Y from the get Y method only, because get Y is inside the class. Okay. And for the no indication, you can access to that from the method inside the class and from the class of the same packet. Yeah, I will repeat to you. Here, we talk about the modifier for class, for attribute and method, sorry. You can have public, private, no indication, and protected. For the protected, we will learn it later when we talk about the inheritance, okay? For the public, can access from anywhere. Bạn nhìn, giả dụ tôi có một cái khai báo một cái packet như thế này đúng không? Trong đấy có khai báo một cái class A1.
Trong class A1 có một thuộc tính X kiểu public, thuộc tính Y kiểu private, thuộc tính Z kiểu double nhé. Thuộc tính Z này thì là, thuộc tính X phạm vi truy cập public, thuộc tính Y phạm vi truy cập private và thuộc tính Z không có phạm vi truy cập, không có indication. Đấy. Thế thì ở đâu có thể truy cập được vào X, Y và Z? Ví dụ trong class A1 này tôi cũng có thêm các cái phương thức khác nữa. Ví dụ đây có một cái phương thức là get Y chẳng hạn, có phạm vi là public. Đấy. Thế từ đâu tôi có thể truy cập được vào X nào? Từ everywhere nhé. Vì X này là public nên là theo định nghĩa nó có thể được truy cập từ mọi nơi. Nghĩa là trong bản thân class có thể truy cập được, tức là từ các phương thức khác truy cập được vào X. Trong cùng một package cũng truy cập được, nghĩa là từ cái class A2 này cũng truy cập được. Ok, đúng không? Từ class A2, ok. Đấy. Và từ ngoài class này cũng truy cập được. Các cái class mà ngoài package này cũng truy cập được vào X, do X là public. Đấy là cái ý thứ nhất. Với các thuộc tính được khai báo là private thì chỉ truy cập được trong cái class đấy. Nghĩa là trong cái dấu đóng mở ngoặc này này, code block này, có các phương thức nào thì phương thức đấy có thể truy cập vào Y. Và trong trường hợp này là chỉ có mỗi một phương thức này là truy cập được vào Y. Từ class A2 này không thể vào Y được. Không thể nhìn thấy Y được vì Y đã bị che giấu. Giống như là từ cách package B này cũng không thể nhìn vào Y được vì Y đã bị che giấu bởi cái phạm vi private nhé. Cái thứ ba là cái mà không có indication. Ví dụ như cái thuộc tính Z này. Khi một thuộc tính được khai báo không có phạm vi truy cập thì nó coi là kiểu mặc định. Đấy. Và nó chỉ được truy cập từ các cái package đấy, từ các cái class trong cùng package mà thôi. Nghĩa là từ public, từ cái phương thức của cùng class thì ok. Đấy, ví dụ từ get Y truy cập vào Z ok. Từ cái class A2 này truy cập vào Z ok. Vì là trong cùng package A. Nhưng từ class A, từ package B này mà truy cập vào thì là không được nhé. Thì đấy là ví dụ để các bạn hiểu thế nào là trong cùng một class, thế nào là trong cùng package đấy, và thế nào là ngoài package. Đấy, thì các cái phạm vi truy cập nó sẽ khác nhau như vậy nhé. Nhờ cái cách khai báo access modifier này thì mình che giấu được dữ liệu. Nó chính là như vậy nhé. And this is the table to resume to you what is the asset modifier can asset. You have private, you have default or no indication. You have public, okay, and you have protected, which will be present later. Okay, in the same class, you can asset to every attribute or method of public, private, or no indication or protected. Okay. In the same class, in the same package, but in the different class, users can asset to the attribute and method with modifier as public, protected, or default. No, remember here, no. Yeah. In the same package but different class, you cannot asset to the private attribute or method. Okay. In a different class and different package, of course, you cannot asset to this. You just asset to public attribute or public method. And for the inheritance, we will say later, okay? But now, please remember that for this, and this, you have to remember, yeah. Okay. Let me see, maybe we take break 10 minutes. Okay, this is 2 past 10, so we come back at 2 and 12. 2 and 20, sorry. Okay, so we take a break. Excuse me, I have a question about the yes later. Can you solve it? What is it? This one? The exam will be later. Mm-hmm. No, yeah,
Yeah. So I wonder that if the modifier of class A1 is a private and class content is remained. So what happens if other package or other class can access to class A1? For the class, we just have two kind of modifier, public and nothing. We don't have the private for class. Yeah. Tức là cho class thì mình chỉ có hai cái phạm vi truy cập là public và không có chỉ định nhé. Các bạn nhớ vậy. Cho nên lúc nãy cô mới phải ghi đây này. Cho class thì các bạn chỉ có là đây, public và no indication nhé. Nhưng cho attribute và method thì các bạn mới có 4 cái này. Đấy, cái đấy là các bạn phải nhớ. Được chưa? Đấy, và cho class thì public và no indication thì lúc nãy giải thích rồi đúng không? Class public thì nghĩa là cái class này có thể các cái class khác có thể truy cập vào class này. Đấy là nói là có thể truy cập thôi, còn đương nhiên còn phải phụ thuộc xem là các thuộc tính và phương thức bên trong đấy nó có trạng thái phạm vi truy cập thế nào đã, đúng nữa chứ đúng không? Đấy, thế nhưng mà for class thì chúng ta chỉ có hai cái này, không có private nhé và không có protected cho class. Đấy. Thế còn no indication thì nghĩa là chỉ có trong phạm vi của cùng package thì truy cập vào nhau được mà thôi. Đấy. Thì sau khi có cái phạm vi truy cập class này còn phải phụ thuộc vào gì? Attribute và method đấy có phạm vi truy cập như thế nào nữa thì mới xét được xem là có nhìn được các cái thuộc tính và các cái phương thức đấy hay không. Are you clear? Yes, okay, I got it. Thank you. Okay, thank you. So see you at 20.
Okay. We will go to the next slide. Yeah. And now we talk about the get and set method in the class. Yeah, you know already that we can define some method in the class to get and to change the value of the data. Okay, for example, you have some attribute name x and y, and then you can define the get x and set x to take the value of x and to set the value of x, and then you can have the get y and set y to get and to set the value of y. Okay. The advantage of using set method here is that you can validate the input. For example, when you for example, you can check the input value before you assign it to your attribute. Okay, for example, you have some person. For example, you have one class like this, and then in this class you have the age of the class, and then when someone wants to assign the value to age, and you can have the method, for example, set age with the input parameter is age. Okay. Here is private, for example, and then you can check if age is bigger than 120. For example, you print something to the user, please check the age, for example. Not too many persons have the age bigger than 120, or age is smaller than 0. You can check. You can check the age before you assign age to age. Okay, this is the advantage of using the set method. So, for example, this the example to cover all the declaration of the attribute and the get and set method in one class. Who can read for me this class? Lê Diệu Linh. Can you read this class for me? Lê Diệu Linh. Are you there, Linh? Okay, I will take the note. She's not here. Oh, Lê Diệu Linh, not here. Absent. You don't have to join the meeting and just click on the join. I hope that you are there and you listen to my lessons. Here I see we have 73 students, but I don't know how many of you here.
It is hard. What? But you can comment in the chat and everyone in here will react to your comment. Yeah. I know in some class you will be have to the teacher always call your name to check whether you are here or not. I don't want to do it. Yeah, learning is for yourself. It's not for me. So just if you want to learn, you go in, you join the meeting. If you don't, no, I don't need you here. Okay, so come here and listen to the lesson, try to understand and to get the knowledge. Yeah. Can I read this program? Yeah, okay. Yeah. Yes. You are welcome. We have a class that name student, and its scope is default. Yeah, correctly. Yeah. For And the first, okay. And for the first, we have a variable. We have a private variable that which type is which data type is string, and its name is name. Yeah. After that, so maybe you read that we have one attribute is name, which is the type string, and have the private modifier, for example. Okay. Modifier. And then you have another. And then we have the function, the get function Method. For more, method, and for more is a function to get the name. Its name is get name. Yeah. And you have the function name get name. And it's with the old signature is modify is public, and the type of where return value is string. Yeah. And this one. And this one return the variable. No, I mean this. You have you read it? No parameter. Yeah. So be careful. You check every word in this comment you already read or not. Okay. That's my fault. No, it's not your fault. It's just try to remember it. Okay. So for the method, you will read something like this. In this class, we have the method get name with no parameter, with no input parameter, and return the string. And this method have the modifier public. It will be okay. So firstly, you should tell the name of the attribute and the method firstly, so the listener can understand what happened. Đúng không? Thế là đầu tiên khi các bạn đọc class, các bạn nên nói trước. Ví dụ có một cái thuộc tính là name kiểu string, đúng không? Và phạm vi truy cập private. Rồi có một phương thức là get name, đấy, không có tham số truyền vào, là kiểu trả về là string và phạm vi là public. Đấy thì nên nói cái tên của phương thức và attribute trước để cho cái người nghe người ta biết luôn. Đấy, thì người ta theo dõi. Chứ đừng nói là có một cái biến kiểu là string, phạm vi là private và có tên là name, đúng không? Thì rõ ràng là nó khó theo dõi hơn là các em nói cái tên của cái biến phương thức. Yes, but in this direction is better. Okay. Can I try at the next? Please method? Continue. Yeah. And next we have another method and name set name with string input parameter. Yeah. Or maybe it's an input string parameter. No, it's not. It's not too how to say too important to say. You just say with one input parameter of the sky string is okay. Okay. Yeah. And it. And doesn't require a variable, a return variable. And it doesn't return
Yeah, anything. It doesn't return variable. Anything. And its modifier is public. Okay. And what about the content of each method? The get name method is the method that return the name of the object that whose class is student. Okay. Let me correct it. So name, first name, for example, I correct it. So we don't need to understand this at this time. Yeah. For example, okay. So for other students who don't know already about this, don't need to care. Okay. So for the first method, as Nguyễn Đăng Khánh, đúng không? Yeah, as Khánh said, in the get name method, you return the name, and the name here is the attribute. Okay, you have this attribute here, and when you return, you will return the name. Sorry, you will return the current value of this attribute with this statement. You will return the name of the current value of the name. Okay, and then in the second method, what do we have? We set the value of the name attribute. With the value of the input parameter. Yeah, by the value of the input parameter. Okay. Yeah. So maybe, thank you, Khánh. You can imagine again about this student class. Okay, you have a name here. What is private? So the name is hidden from the outside. And you have here get name function, get name method, for example. Okay. Yeah, just return the value. Yeah. So from outside, you call get name because this is public. You can call it, and the get name will return the content of the get name will return to you the current value of the attribute name. So this is the way you can return the current value of name for outside. Okay, name for outside. Yeah, and the same for the set. For example, here you have a set name. Set name with parameter to change the value of the current attribute. Yeah, and set name again with the public. That means from outside you can call get name, set name, and because the content of the set name will assign this parameter to the name. So by calling set name from outside, you can change the value of the hidden attribute here. Okay, so this is the way you can hide something and you can access to the hidden value. Okay, by using private, public, and by using get and set method. Thank you, Khánh. For other students, is this okay for you? This is an example how you can use get and set method to access the hidden attribute of a class. I hope that is clear for other. No answer. Yes. Yeah, thank you. Yeah, okay. And again, here I have a different example. Let's see. Maybe just with this comment is not is new for you, but for the other, you can understand. Okay, who can try to read for me this class?
Who can try for me? Đỗ Bá Hòa có thử được không? À, Đỗ Bá Hoàng Nam. Nó hiện lên chỉ đến chữ Hòa. Đỗ Bá Hoàng Nam có thử được không? Không có đây ạ. Yeah. Can you try to read for me this class? Name of class is manager. The first will declare something here. The modifier for this class is sorry, I cannot hear you. You have muted your microphone. Turn it on. Okay. Yeah, okay. Modifier của như là class manager thì không. Oh, what happened? I cannot see you clearly. Is disconnected. Tức là cái class manager này có phạm vi truy cập là Public ạ. Không, ở đây mình có viết cái gì đâu. Vâng, thì không có. Không có đúng không? Là default. Là mặc định. Không có phạm vi truy cập. Nó gọi là mặc định. Trong class này em có những gì nào? Có một student thuộc về trong class student. Cái này gọi là gì? Gọi là quên tên. Attribute hay là method nào? Rồi. Thuộc tính attribute. Có một cái thuộc tính là student đúng không? Làm một gì? Là một thuộc tính của lớp student. Nhưng mà nó là gì? Được định nghĩa là cái dấu vuông này là gì? Array. Là cứ nhìn thấy dấu vuông thì nghĩa là array là một mảng nhé. Mảng các phần tử student. Đây là một kiểu đúng không? Sau này chúng ta sẽ biết kỹ sau. Và thuộc tính này thì có phạm vi truy cập là private. Là private rồi. Vậy tiếp theo đây là định nghĩa một cái gì đây? Một cái method. Tên là tên là initialize. Rồi. Có gì? Public. Thế còn chỗ này có tham số truyền vào hay không? Có tham số truyền vào. Đấy, các bạn phải đọc cho kỹ tất cả các ký tự hiển thị lên là các bạn phải đọc được hết đúng không? Khai báo một phương thức tên là như thế này, không có tham số truyền vào và phạm vi truy cập public. Và trong thân của phương thức này bắt đầu thực hiện các việc đúng không? Việc đầu tiên nó làm là gì? Đầu tiên là khai báo một mảng 10 phần tử. 10 phần tử. Khai báo một mảng 10 phần tử student mới hết được cái nửa bên này. Thế còn nửa bên này là giống kiểu mảng hay có cái ARR xong rồi là đóng mở ngoặc ấy, gọi là tên của cái mảng nữa. Tức là gán đúng không? Gán cái thuộc tính student này được gán cho một cái mảng gồm có 10 phần tử student. Cái câu này thì thôi tạm bỏ qua, có thể là bạn biết nhưng mà thôi cũng không cần nói bây giờ. Đấy. Còn câu này là mục đích là để làm gì? Cái nửa này là để nói đến cái gì? Phần tử đầu tiên của mảng student. Đúng rồi. Và dấu chấm name này là để nói đến gì? Nói đến tên của cái tính tên của student đấy. Tức là đây là toán tử truy cập thành phần đúng không? Đây là tôi truy cập đến thành phần name của cái thằng student 0 này. Đây, name của nó đây. Tôi định nghĩa ở trên. Đấy, tôi muốn truy cập đến thành phần này. Đấy. Và đến câu tiếp theo này là làm gì? Là truy cập đến set name để set. Đúng rồi. Cũng của cái phần tử student 0 này thì truy cập đến set name. Đấy. Thế thì giờ mình thử nhìn vào nhé. Câu lệnh này truy cập
vào name của student không là truy cập cái này. Thì có truy cập được hay không? Không truy cập được tại vì là ở bên student để private ạ. Đúng rồi, không phải bên student để private mà bởi vì name này để private. Vâng. Có nghĩa name Đấy các em. Đấy các bạn nên nói một cách thật chính xác vào, vì mình làm lập trình mà cái gì cũng cố gắng chính xác nhất có thể. Bởi vì name này là một thuộc tính của student nhưng lại đang được set là private, nên từ bên ngoài, đúng không? Tức là đây là lớp ngoài này, từ bên ngoài không thể truy cập thẳng vào name, nên các bạn sẽ bị lỗi ở đây nhé. Đấy. Chính vì vậy mà nếu tôi muốn gán cái tên cho student này là Hùng thì tôi phải dùng đến gì? Phương thức set name. Đấy. Và phương thức này do đã được làm sao? Để public. Có phạm vi, đúng rồi, phạm vi truy cập của set name đã là public nên tôi truy cập được. Và lúc này bằng cách là truyền cái tham số cho set name này là Hùng, đúng không? Thì cái chỗ này sẽ là Hùng, đúng chưa? Đấy, vậy thì lúc này cái name của Hùng này sẽ được gắn bằng Hùng. Đấy, thì lúc này mới ok. Đấy, thì đấy là một ví dụ. These are the example to show that when you want to access to attribute or the method, please be careful about its modifier, whether it can be accessed or not. Okay. So thank you, Nam. Okay. So is this clear for other? Do you have a question in this slide? Okay. Who have question? No? If you have question, you ask me immediately, please. If not, I will move to the next slide and forget everything. Okay. And this is another example. And I think it's clear to read. It's enough clear to read. Okay. So someone can help me to read this slide? Đỗ Văn Vũ. Có em ạ. Yes, please help me. Yeah. What do you have here? Đầu ta định nghĩa một cái lớp gọi là bank account. Okay. And không cho biết phạm vi truy cập. Nghĩa là lớp này chỉ được truy cập ở đâu? Nhớ là public thì chỗ nào cũng được nhé. Còn không có gì thì nghĩa là chỉ trong gói. Chỉ trong gói. Ok. Đúng rồi. Trong cái package của cái class này mà thôi. Dòng này giúp tôi làm việc gì nào? Dạ, ta khai báo hai thuộc tính là owner và plan. Owner làm sao? Có phạm vi truy cập là private. Kiểu dữ liệu là string, type là string. Rồi. Và Còn thuộc tính thì thuộc tính balance. Rồi. Phạm vi truy cập là private và kiểu trả về là double. Không phải kiểu trả về. Kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu đúng rồi, là double. Ok. Rồi. Dòng tiếp theo nào. Nghĩa một phương thức là debit. Có truy cập là public, kiểu dữ liệu là boolean, tham số truyền vào là một là amount, và có kiểu dữ liệu là double. Truyền vào một tham số có kiểu là double. Cái này lúc nãy em nói cái gì debit có kiểu boolean không phải mà là Dữ liệu. Không phải. Kiểu trả về ạ. Đúng rồi, kiểu trả về là boolean nhá. Đấy, phải rất cẩn thận. Rồi, ok. Thế nội dung của phương thức này sẽ thực hiện việc gì nào? Ta có ta có if else là so sánh giữa amount tham số truyền vào với là thuộc tính blend. Blend đâu mà blend, balance của người ta. Balance. Nếu mà đúng thì ta trả về fail và
So sánh lớn hơn chứ, đúng không? Nếu amount lớn hơn balance thì trả về là fail. Còn ngược lại thì fail. gán balance bằng balance trừ amount. Đúng rồi. Và Trả về true. đúng rồi. Đấy. Tiếp tục nào, phương thức tiếp nào. Phải tạo một phương thức là credit có kiểu trả về là void, không có kiểu không có gì. Không có gì. Phạm vi truy cập là public, có một tham số truyền vào là amount, có kiểu dữ liệu là double. Đúng rồi. Đây là phải đọc là không có kiểu không có trả về, đúng không? Không có gì trả về nhé. Và trong thân của cái này thực hiện việc là balance bằng balance cộng account. Đúng rồi. Rồi, ok. Đấy, tôi nghĩ là rất là tốt rồi, đúng không? Có một số chỗ để mình cần chú ý một chút thôi. Đấy, các bạn cứ dần dần như vậy, các bạn bằng cách by the way you can read the code, you can understand it clearly and deeply. So you I think you almost can resolve the problem. Thank you. Các bạn nhớ nhé, cố gắng là cái lập trình nó là như vậy. Tức là mình làm sao mình phải tư duy, mình phải hiểu được từng cái thao tác của từng câu lệnh. Nên là cố gắng là đọc tất cả các câu lệnh này thật cẩn thận. Từng word, không bỏ sót một cái ký tự nào cả, một cái từ nào cả trong cái đoạn lệnh. Ok, thank you. So, we will pass to the next. Is how you can access the class in a packet. Yeah, we talk about the packet, we talk about the class, but how can you access a class in a packet, for example? So within the same packet, you just can use the class name only. So you can access the class, or you can show to the JVM that this is the class I want to use. But from another packet, you have to provide the full name of the class. Okay. If you declare a class in a packet name, so the full name of this class will be the combination between the packet name and the class name, and you use the asset operator here. Yeah, this is the full class name. Example. This is one example when you want to oh, excuse me, what happened? Okay, when you want to accept to a class name G option paint. This is a class name. Yeah, and this class belong to this packet. Okay, and you want to access to the method show input dialog of this class. So if you want to access to this method, you have to provide the full class name before the name of the method, and this is the input parameter. Okay. And then the same when you want to access or to use the show message dialog of the class G option pane. Okay, this is the method also, method name, and this is a class, and from this packet. Yeah, so this is the way you access to for some member of a class in a packet. So maybe you will see writing something like this very long. Okay, it's long. So you can use the import command at the beginning of the code to show to the JVM that you want to use some packet in this code. Okay, the import statement we use to declare the packet or the classes, so that you don't need to use the full name for this class.
Okay, so we rewrite the previous code. In this code, we want to use this class also, and we will write down at the beginning of the code with the import statement. That means you want to use G option paint class of the package Java X Swing, for example. And then later in the code, you can asset to the method. This is the method of this class Z option paint, and you don't need to provide here the package name. So it will make it shorter. Okay, shorter. Okay. The same when you want to access to this method of this class, you don't have to show the full class name. You just use this way, very short, because you already import this class in your program. Okay. And we have this slide to talk about the constant member of in a program. For example, you can have some attribute or some method which cannot change or override during use. So you can declare it as the constant member of the class. Các cái thành viên của lớp thì gồm có là thuộc tính và phương thức. Những cái thành phần nào mà không thay đổi giá trị hoặc là nội dung trong quá trình sử dụng thì được định nghĩa thành các cái thành phần hằng của cái lớp đấy. For example, in your class, for example, you have one class name A here. And in this class, you have one attribute named P of the type double. And the P is always 3.17. And you want to fix it. So you can declare final. So after that, nothing can change the value of P. The same for the one method when you don't want to change or override this method, you will declare it as final, for example. For example, this is an attribute which is an array and you declare it final. That means later you cannot change. No one can change the array. Okay? And this the exercise for this lesson. You will have 3 exercises and you will have the assignment also after this class. And try to do your exercise, and next week we will correct the exercise. Okay. And I move to this quickly. That when you want to show you to understand this kind of illustration in the exercise, we call it how you can represent a class in the UML. UML is a unified modeling language. It's one kind of language to model the design of an application. And using UML, one class is represented by a rectangle with 3 components. The first one is the class name. You will present like this. The second one is the attribute, and the last one is the method. Okay, and you can use this kind of symbol to indicate the modifier of the attribute or method. And here is mean private, minus mean private, plus mean public, for example. Yeah, and you can use for if you have some remark, you can use like this or you just here you just list the
attribute, the name of the attribute, and list the name of the method. You don't have the contents of the method. This is the short way to represent a class. Okay. Yeah. When you want to represent the object, that means the real object of a class. For example, you have this class student with this attribute, and you will have two objects, SV1 of the class student, SV2 of the class student, and this the true value for each attribute of the object. You will present it like this, represent it like this. Yeah, okay. The representation for the packet, maybe you can see it later in the UNL. Okay, so this is all for our class for today. So next week we will correct the exercise, and next week we will divide the group of the project because we don't have enough time for today. Okay, for next week. Okay, we will divide group and correct the exercise. Exercise of chapter 2 of the lesson 2. Okay. Do you have any question for the lessons today? If you don't have question, we can stop here and see you next week. Okay. Goodbye, teacher. Okay. We just wait for at the end of the lesson and say goodbye. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye, student, and see you next week. Yeah, goodbye. Goodbye, student. Goodbye, teacher. Yeah, goodbye. Go to the next class.